Assalamu alaikum, a very good evening. Welcome to the BYOS Academia episode 3. This is Dr. Rokhsanda Rehnuma. Today I am going to talk on capsulorhexis and hydrodissection and a little bit discussion on hydrodelineation. So what is capsulorhexis? Capsulorhexis is a laser or surgical procedure which creates an aperture in the anterior capsule of the lens for the removal of the lens matter and implantation of the intraocular lens. It can be central continuous curvilinear capsulorhexis, or it can be canopenar capsulotomy, which is almost historical nowadays. A central continuous curvilinear capsulorhexis facilitates an easy, smooth, and stable removal of the nucleus and cortex, as well as smooth implantation of the intraocular lens. It confines the intraocular lens in the bag at the center. It reduces chance of development of capsular phimosis. An ideal capsulorhexis should be circular, of course continuous. The size should be about 5 millimeter. It can vary from 4.5 to 5.5 millimeter. It should be at the central part of the patient's visual axis, and optic margin of the intraocular lens should be covered by the anterior capsule margin about 0.5 millimeter. Capsulorhexis can be done by laser procedure or using a forceps or cystitome. The cystitome can be incorporated in 3 cc HPMC gel syringe or a 1 cc syringe. It can be done by 26 gauge needle or 27 gauge needle. You can sit superiorly or temporally, whichever is comfortable for you. You can do the capsulorhexis from main incision or from side port, but in SICS, don't forget to release the bridle suture before initiating the capsulorhexis. Points to be kept in mind. A preoperative evaluation and planning is very much important for every step for phaco or SICS surgery. The type of the cataract, the depth of AC, whether it is deep or shallow, if it is associated with any pseudoexfoliation or subluxation or pediatric case or fibrosis or abnormalities of the iris. Because if it is associated with subluxation, the chance of capsulorhexis extension is more at the site where the subluxation is. In pediatric case, the capsule is more elastic than the adult case, so you have to keep that in mind. Better to initiate the capsulorhexis a bit small, then you can enlarge accordingly. And if it is associated with fibrosis, you have to keep some instruments in your OT trolley accordingly. And if it is associated with synechia, you have to release the synechia. If it is a small pupil, you have to keep the pupil expander, or if it is associated with dialysis, you have to plan accordingly. So these are the instruments you can keep your OT trolley according to your plan. The typical cystitome should be like this. The first bend should be 90 degree or more, and the second bend should be about 120 degree, and using a Baraka needle holder. This is the way using a Baraka needle holder cystitome can be made. When the fundal glow is good, then you can do the capsulorhexis without using the blue rex. But when the pupil is small or when the fundal glow is not so good, when it is white cataract or height cataract or any posterior segment abnormality, you should use the blue rex. The point should be kept in mind that the cannula should be the full entry of the cannula, otherwise there will be stromal hydration and the view of the for the further procedure would be obscured. So যখন আমরা ব্লু রেক্সটা দিব অবশ্যই আমাদের ক্যানুলাটা এন্ট্রি করতে হবে ফুললি, আদারওয়াইজ এখানে স্টেইন হয়ে গেলে আমাদের ফার্দার প্রসিডিওর ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। So steps should be puncture at the central part and tear tangentially. No radial force should be there. Frequent regrasping, whether আমরা forceps দিয়ে যদি রেক্সিস করি অথবা আমরা সিস্টিটম দিয়ে ইউজ করি, frequent regrasping is important. Keep the flap flat and refill AC as required.
যখন আমরা সার্জারি ক্যাপসুলোরেক্সিসটা প্রসিড করব, তখন আমাদের হোল্ডটা করতে হবে ক্যাপসুল ফ্ল্যাপের মার্জিনে। আমরা যেই ডিরেকশনে ফ্ল্যাপটা রাখবো সেই ডিরেকশনেই আমরা রেক্সিসটা কন্টিনিউ করব। আমাদের এখানে মার্জিন থেকে, এখান থেকে কিছুটা দূরে আমাদের ফ্ল্যাপটা ধরতে হবে এবং মার্জিনে। যদি আমরা এখানে হোল্ড করি, তাহলে এখানে একটা ফোল্ড হবে এবং এইদিকে এক্সটেনশন হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। And as I told earlier, hold the put your cystitome here, should not be here or here, otherwise you will be in a trouble. যখন আমাদের রেক্সিসটা এক্সটেনশন হয়ে যেতে চাইবে, তখন আমাদের ফ্ল্যাপটা অবশ্যই ভেতরের দিকে নিয়ে আসতে হবে এবং সেন্ট্রালি পুল করতে হবে। তখন আমরা রেক্সিসটা আমাদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারবো। যখন আমাদের দেখছি যে আমাদের রেক্সিস স্মল হয়ে যাচ্ছে, then you have to keep your flap like this way. একটু বাইরের দিকে আমাদের ফ্ল্যাপটা রাখতে হবে। যেই মতো আমরা আমাদের রেক্সিসটা করতে চাই, আমরা সেভাবে আমাদের ফ্ল্যাপটা রাখবো এবং তখন আমাদের একটু বাইরের দিকে পুল করতে হবে। যখন আমাদের রেক্সিস আবার অ্যাডিকুয়েট সাইজে আমাদের কন্ট্রোলে চলে আসবে, দেন উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ওয়ে। আমাদের সবসময় এসি ফ্ল্যাট ফর্ম রাখতে হবে। যখনই আমাদের এসি কলাপস করে যাবে অথবা আমাদের ফ্ল্যাপটা ফোল্ড হয়ে যাবে, আমরা এখানে বারবারই আমাদের জেল ইউজ করে আমরা ফ্ল্যাট রাখবো আমাদের ফ্ল্যাপটা। কিন্তু যখন আমরা ফরসেপ ইউজ করব, দেন উই হ্যাভ টু কিপ দ্য ফ্ল্যাপ আ লিটল বিট এলিভেটেড সো দ্যাট উই ক্যান হোল্ড দ্য মার্জিন অফ দ্য ফ্ল্যাপ। Thanks to Dr. Ashraful Haq for giving me this surgical video. এখানে আমরা যখন ফোরসেপ দিয়ে ফ্ল্যাপটা রেক্সিসটা কন্টিনিউ করছি, আমাদের ফ্রিকোয়েন্ট রিগ্রাসপিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ফ্ল্যাপটা এলিভেট করে রাখছি কিছুটা এবং আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি রিগ্রাসপ করছি। White cataract can present in a lot of ways. Like it can be hard cataract, it can be milky white or pearly white cataract. When the white cataract is solid white cataract, then we can continue our capsulorhexis as usual manner. But when it is pearly white cataract, it is the most dangerous type of white cataract, like Morganian cataract, because there are some liquefied material and some hard material. So when there is a little puncture, just after initiation of the puncture, there is release of the liquefied material, and the white and the hard part will go up, float upwards, and the intralenticular pressure will be raised, and the extension of the or split of the rexis can happen. But in case of milky white cataract, just after initiation of the puncture, there is release of the material, liquefied material. যেহেতু এখানে কোনো লিকুইফাইড অর হার্ড ম্যাটেরিয়াল নাই, ইন্ট্রালেন্টিকুলার প্রেশার জাস্ট পাংচারের পরেই রিলিজ হয়ে যায়, এখানে এক্সটেনশনের চান্সটা কম। সো পার্লি হোয়াইট ক্যাটারাক্ট ইজ মোস্ট ডেঞ্জারাস। সো আমাদের এখানে খুবই সাবধানে প্ল্যান করতে হবে। আমি প্রেফার করি শুধু সেন্ট্রাল পেইন ইনসিশন করতে হোয়াইট ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে। আমি যতটা সম্ভব আমার এসি এখানে ফর্ম রাখতে চাই। আমরা অবশ্যই হোয়াইট ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে স্টেইনটা একটু বেশিক্ষণ রাখবো। স্টেইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে আমাদের বারবার জেল দিতে হবে। যত আমরা জেল দিতে থাকবো আমাদের স্টেইনটা আস্তে আস্তে ফেড আউট হতে থাকবে। সো এই জন্য আমাদের এখানে অবশ্যই স্টেইনটা একটু বেশিক্ষণ রাখলে আমাদের পুরো রেক্সিসটা কমপ্লিট করতে আমাদের ইজি হবে। এখানে ডিসপারসিভ ইউজ করাটা ভালো এক্ষেত্রে, কারণ ডিসপারসিভ ইউজ করলে এখানে এসিটা বেশি ফর্ম থাকে এবং আমাদের ক্যাপসুলটাও আমাদের কন্ট্রোলে থাকে। আমরা রেগুলার ক্যাটারাক্ট সার্জারিতে আমরা যখন একটা ট্যানজেনশিয়াল টিয়ার দিয়ে তারপর আমরা একটা লাইন টেনে তারপর রেক্সিস উঠিয়েছি, কিন্তু আমরা হোয়াইট ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে এরকম একটা ট্রায়াঙ্গুলার পাংচার করে একটা ট্রায়াঙ্গেল উঠাবো, কারণ এখানে আমরা যদি লাইন টানতে চাই এটা এক্সটেনশন হয়ে যাবে। সো আমরা আই প্রিফার টু ডু ডাবল রেক্সিস ইন কেস অফ হোয়াইট ক্যাটারাক্ট। যখন হোয়াইট ক্যাটারাক্ট হবে, বারবার এরকম লিকুইফাইড ম্যাটেরিয়াল আসতে থাকবে, আমাদের বারবারই আসলে আমাদের এখানে জেল দিয়ে আমাদের ভিউটা ক্লিয়ার রাখতে হবে এবং আমাদের ফ্ল্যাপটা কন্টিনিউ করতে হবে এবং ফ্ল্যাপটা কমপ্লিট করতে হবে।
ফার্স্ট রেক্সিস শেষ হলো, এখন আমাদের সেকেন্ড রেক্সিসের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের দুই সাইডে আমাদের ফ্ল্যাপের উপরে ট্যাপ করে ইন্ট্রালেন্টিকুলার প্রেশার রিলিজ করতে হবে। উই হ্যাভ টু release the intralentricular pressure by tapping on both sides of above the uh, capsule, and after that we can release the intralentricular, we can wash the intralentricular portion, বাট ফ্ল্যাপের এখানে আমাদের এখানে ইন্ট্রালেন্টিকুলার প্রেশার রিলিজ করা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ আমাদের ফার্স্ট সাকসেসফুল রেক্সিস এর কোনো অর্থই থাকবে না। এখানে ইন্ট্রালেন্টিকুলার প্রেশার রিলিজ না করে সেকেন্ড রেক্সিসের চেষ্টা করা হয়েছিল অ্যান্ড ইট হ্যাপেন্ড। যখন টু মাচ ওভিডি ইজ টু মাচ হরিবল সামটাইমস, এখানে আমরা এসিটা ফর্ম করব কিন্তু এত বেশি ভিসকোইলাস্টিক ইউজ করব না যে এখানে এক্সটেনশন হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। সো আফটার রিলিজিং দ্য ইন্ট্রালেন্ট্রিকুলার প্রেশার, নাও দ্য সেকেন্ড কাটের ক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলে কাটবো, আমরা মাঝখানে কখনোই কাটবো না, অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল করে তারপর আমরা আমাদের এখানে রেক্সিসটা শেষ করব। এখানে আমরা যদি রেক্সিসটার জন্য সেকেন্ড কাটটা দিই, তাহলে সেন্ট্রালি তখন আমাদের এটার ফ্ল্যাপটা ওঠাতে ওঠাতে একটা এক্সটেনশন হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। এই জন্য এখানে একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল করে এইখানে আমরা কাটটা দিব, যাতে একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল হয়, সো দ্যাট উই ক্যান এলিভেট দ্য ফ্ল্যাপ মোর কমফোর্টেবলি। উই ক্যান রিলিজ দ্য ইন্ট্রালেন্টিকুলার প্রেশার লাইক দিস ওয়ে। এখানে আমরা সিরিঞ্জ দিয়ে আমরা একটা নেগেটিভ ভেতরে ইন্ট্রালেন্টিকুলার প্রেশারটা রিলিজ করে লিকুইফাইড ম্যাটেরিয়ালটা আমরা এখানে অ্যাসপিরেট করে তারপর আমরা আমাদের রেক্সিস কন্টিনিউ করতে পারি। কিন্তু এখানে আমাদের যখন আমরা ইন্ট্রালেন্টিকুলার প্রেশার রিলিজ করার জন্য আমাদের নিডলটা এন্ট্রি করব, অ্যাসপিরেট করার আগে অবশ্যই অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে এন্ট্রি করার আগে আমাদের রিলিজ করে নিতে হবে প্লাঞ্জারটা, যে স্মুথ প্লাঞ্জার মুভমেন্ট হচ্ছে কিনা এটা আমাদের চেক করে নিতে হবে, তারপর আমরা আমাদের রেক্সিস কন্টিনিউ করতে পারি। If the rexis is small, then the surgery becomes difficult and postoperative capsular contraction is more common in case of small rexis. So what is the solution? If the rexis is incomplete, then you can enlarge your rexis in a spiral fashion. If it is complete, use scissor to nick tangentially like I showed in the previous surgery, the white cataract. You can nick tangentially or cut tangentially and restart and enlarge the rexis. So here, this is the spiral rexis. After doing the first part, I continued this in a spiral fashion and release the intralentricular pressure and continue the spiral fashion and complete the rexis. And we can enlarge the small rexis like this way. It is if it was incomplete, and cut a little bit and then continue your capsulorhexis. If there is extension, in that case using a forceps is a better choice. So hold it and pull centrally. If you pull centrally, it will be in your control. Like this way. এটা একটা posterior capsule posterior synechia case ছিল, as it was a dilated posterior synechia, so I stained the capsule earlier and then released the synechia. But if it is a small posterior synechia with small pupil, then you have to release the synechia first, then you can use pupil expander or use the gel to expand the pupil, dilate the pupil, and then you have to use the Blu-Rex. এখানে যেহেতু এটা ডাইলেটেড সাইনিকিয়া ছিল, সো আই স্টেইন দ্য ক্যাপসুল, তারপরে আমি আমার পোস্টার সাইনিকিয়া রিলিজ করে তারপরে এখানে আমি সাইনিকিয়া ক্যাপসুলোরেক্সিস কন্টিনিউ করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে হোয়াইট ক্যাটারাক্টে যেহেতু এটি একটা ফাইব্রোসিস থাকার চান্স বেশি থাকে একটা ইউভিআইটিক ক্যাটারাক্ট অথবা পোস্টার সাইনিকিয়া ক্যাটারাক্টের কমপ্লিকেটেড ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে ফোরসেপ ইউজ করা বেটার চয়েস। যখন এটা কন্ট্রোলে চলে আসবে তখন আমরা সিস্টেটম ইউজ করতে পারি।
It was a case of traumatic cataract with 360-degree posterior synechia. So after releasing the posterior synechia, I stained the capsule. It was so adamant. After doing the first nick, the rhexis, I could not do the rhexis using the forceps or cystitome. So I had to cut the anterior capsule fibrosis and complete the capsulorhexis. The extension or split of the rhexis, you can continue your phaco surgery by this way. Cut a little bit using the micro scissor and continue this way using the forceps. As I told earlier that capsulotomy, can opener capsulotomy is historical nowadays, yet if you want to do the capsulotomy or you have to do the capsulotomy in any situation, pull radially, not tangentially, because it can tear and extend. So in a radial manner, you have to pull the capsulotomy and to complete the rhexis. Now the most modern part, this is done by our respected Dr. Mahbubur Rahman Chaudhuri sir, the laser capsulorhexis. So docking is done here. After docking, the laser has been started and you can see the bubble and the capsulorhexis is complete here. So now the hydrodissection part, a jet of fluid is used to separate the lens matter from the capsule. It mobilizes the nucleus and makes cortical cleanup easier. It should be slow. The fluid should be small but steady. So step should be reduce a bit of OVD, gently tend the anterior capsule, give the controlled BSS injection, observe fluid wave passing between the cortex and the posterior capsule, gently tap the nucleus, it is very important, and rotate to ensure the lens mobility. So this is the hydrodissection after giving fluid. If it is not complete, by tapping, you can complete the hydrodissection. And also, in some cases, you have to do the hydrodelineation procedure, like the posterior polar cataract or the in the vitrectomized eye where the posterior capsule is compromised. You have to do hydrodelineation because the epinuclear shell protects the posterior capsule, and you can continue this surgery by doing the hydrodelineation. So a gush of fluid should be in between the epinuclear shell and the nucleus, not in between the anterior capsule and the cortex part. This is the golden ring reflex. It guides us that the hydrodelineation has been done completely. Don't give the too much fluid because it can tear the posterior capsule. This is the typical snap sign. And this is the most dangerous part. Here the posterior capsule tear has been happened due to very much fast gush of fluid. Have patience to do the complete central curvilinear capsulorhexis. Keep the AC formed. Proper direction of the movement of the flap and your rhexis is very important. Hydrodissection should be complete fluid wave, or if it is a grade 4 or a hard cataract, always a complete fluid wave is not visible. So pop-up of the nucleus is another clue that the hydrodissection has been done properly. In this way, you can do your capsulorhexis properly. So thank you very much. Thank you for patience hearing. If you have any queries or any suggestions, please write up in the comment section. It will be very helpful for us. Thank you.